saranai sielu denatama. Namo Buddhaya. Good evening all. Very warm welcome to our regular Dhamma Dana program on Saturday evening, hosted by Lecture Dhammanikethanaya Buddhist Center. Every Saturday evening, we host this special Dhamma Dana program. Dhamma Dana is the highest gift of giving. Lord Buddha mentioned a series, a list of different kinds of meritorious deeds. Giving the Dhamma, sharing the teachings of the Buddha is the highest form of Dana. Today, as usual on every Saturday evening, we all come together to share this highest gift of blessings. Therefore, we are very fortunate to have this regularly on Saturday evening. If you would like to facilitate this, to upkeep this by sponsoring one of these programs on every Saturday evening, you also can be part of that greatest merits called Dhamma Dana, the highest meritorious deed. Today, our Dhamma Dana is being sponsored by Mr. Aloka Hettiarachchi, Mrs. Veena, daughter Avishi, son Hasindu and family. Also joined by Mrs. Nilanka Hettiarachchi, Mr. Samira, daughter Methusi and family. They very kindly sponsor this program to share the Dhamma Dana blessings with their beloved mother, who passed away 5 weeks ago, Mrs. Piyasili Pagoda Arachchi, retired teacher, a loving mother. Today, her birthday, and they would like all of them to come together and to remember her great memories by participating, sponsoring this Dhamma Dana program, sharing these greatest teachings to the wider community in memory of loving mother, Mrs. Piyasili Pagoda Arachchi. May loving mother attain supreme bliss of Nibbana. Especially from the temple, Lecture Dhammanikethanaya, we keep our fond of memories about that loving mother, Mrs. Piyasili Pagoda Arachchi. She was a mother alike, great supporter, personally for us as monks and also to our temple. She regularly visits our temple and really enjoy by supporting the monks, offering dana, making foods for the monks, both in here as well as in Sri Lanka. She was born with gift of giving as a teacher and made lots of effort and energy to very genuinely support for the children, for the humanity. And she was very calm and very kind and very giving and very humble person. We also deeply saddened to miss her unexpectedly in very clear consciousness and in good health. When she was passing away, she was arranging her annual dana at her house. And for the following day, for the monks to come to the house and to accept the dana, all the things were prepared when she unexpectedly experienced this sudden death. She arranged everything, all the seatings, even the offering incense were all in place when she was leaving. So we believe as she was living all the time with great meritorious thoughts and deeds,
she has left with those strong, beautiful memories of Dana in her heart to the Mahasangha. We were talking even to one of her colleagues in the school a few days ago, was saying how kind she was and giving things, and even recently brought some Oxford mathematic boxes, Kawakatu Petti we call, few of them to Sri Lanka and gave it to different poor children. And our other teacher mentioned to us how she went in foot even into a very poor villages to make very poor children some inspirations to make them proud to have an Oxford mathematic box, Kawakatu Pettiya, to have some hopes in their heart one day. Who knows that they will go into a better place in their life. So likewise, just to mention that it's a very simple act of humanity that she brought up. Even Piasili Manian was very close, like a mother to personal to me. And she used to go to our Sri Lanka, our house, every year when we do our dana for our parents and when we have our funerals. And she used to go there and even spend few days helping and very quietly doing whatever she can. She is a great mother that we don't ever forget her beautiful characteristics, memories, and the kindness. And it was like a dream even today to realize that she is no longer here, but it made a great impact in our lives that is like she has never left, because Name Nodirai, that what she has been upholding as a good mother, good devotee, good dayaka, good grandmother, beautiful human being, will always in us, in our memories. Therefore, we take this personally. Right. This opportunity, we take this personally. We take this opportunity personally to remember loving mother as our temple lecture Dhamma Nikethanaya, together with the family, Mr. Aloka Hettiarachchi, Mrs. Veena, daughter Avishi and daughter Hasindu and family. Also Mrs. Nilanka Hettiarachchi, Mr. Samira, daughter Methusi and family. All our members join with us in this evening in memory of her, to celebrate her life, remember her life, and share our gratitude and all our merits that we earn throughout our lives into her good name. May loving mother attain the supreme bliss of Nibbana. Teruwan Saranai සියලු දෙනාටම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය පින්කම ලෙක්චර් ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමටයි ඔබ අප හැම දිනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. දාන අතර ශ්‍රේෂ්ඨම දාණය තමයි ධර්ම දානමය පින. ඔබටත් මේ වගේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය පිනට සම්බන්ධ වෙමින් ඒ උසස් පුණ්‍යලාභය ලබා ගනිමින් ජීවිතයට වටිනා පිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්කම් මාලාවක් විවිධ ශක්ති තියෙන විවිධ පින්කම් වල අගයක් තියෙන පින්කම් මතක් කරලා ඒ අතර තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පින තමයි ධර්ම දානමය පින. ඉතින් අපි සෑම සෙනසුරාදා දිනකම මේ දහම් දැනුමත් බෙදා ගනිමින් ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගන්නවා. එය ලබා දෙමින් මේ පින්කම සාර්ථක කරගෙන හැම දිනාටම ධර්ම දාණය ලබා දීමට ඔබටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ ධර්ම දානමය පින දායකත්වයේ ලබා ගැනීමට කැමැති නම් විහාරස්ථානයට දැනුම් දෙන්න.
අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා, වීණා නෝනා මහත්මිය, අවිෂි දියණිය, හසිඳු පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනාමත්, නිලංකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය, සමීර මහත්මයා, මෙතුසි දියණිය ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනාමත්. විශේෂයෙන් අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින අපි කැප කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මීට සති 5කට පමණ උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත පියසීලී පාගොඩ ආරච්චි දයාබර මෑණියන් සිහිපත් කරමින් එතුමියගේ ජීවිතයට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න එතුමියගේ උපන් දිනයයි අද සිහිපත් කරන්නේ. එතුමියගේ උපන් දිනයේ දවසේ අපි එතුමිය ගැන සිහිපත් කරමින් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනේ දීර්ඝ කාලයක් ගුරුවරියක් හැටියට ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ සේවයක්, නිර්ලෝභී අධ්‍යාපනයක් හදවතින්ම ලෝකයට බිහි කරමින් බොහොම නිහඬ, නිහතමානී, එවැගේම පරිත්‍යාගශීලී ගුණ රාශියකින් යුක්ත මෑණි කෙනෙක්, ආච්චි අම්මා කෙනෙක්, දායිකාවක් හැටියට පියසීලී පාගොඩ ආරච්චි මහත්මිය අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අපටත් විහාරස්ථානයටත් පුදුම ලෙන්ගතුකමක් තිබෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම දන් දීමට, කාට හරි උදව්වක් කිරීමට තමයි එතුමියගේ හදවත නිරන්තරයෙන්ම කැප වුණේ. මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙත් විශේෂයෙන් විහාරස්ථාන ගණනාවකට ඒ විදියට උදව් උපකාර කරමින් නිරන්තරයෙන්ම පින්කම් සිද්ධ කරමින් කටයුතු කර එතුමිය විශේෂයෙන් අවසාන දිනේ දාණයට සූදානම් වෙමින්, වාර්ෂිකව කරන දාණයට සූදානම් වෙමින් හඳුන් කූරු පවා සකස් කරලා ඒ ආසන පවා පිළියෙල කරලා සියලු දේ සූදානමින් තියෙද්දි තමයි යප අතරින් වෙන් වෙලා ගියේ. ඉතින් එතුමිය අපිටත් අම්මා කෙනෙක් වගේ අපේ ආගමික කටයුතු වලදී නිවෙස් වලට ඇවිදින් දින ගණන් ගත කරමින් බොහෝම පවුලේ කෙනෙක් වගේ ඒවට සහ සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ හදවතින්ම එතුමිය ගැන සිහිපත් කරමින් එතුමියගේ පරලොව ගමන සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙනයි අද මේ පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ උදාර පින්කමේ ශක්තියෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එතුමිය ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහා නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි මේ වෙලාවේදී සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම ඊට ඉහතදී මිය පරලොව ගිය හෙට්ටිආරච්චිගේ මාතුපාල පෙරේරා පියතුමාණන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා, එයගේ සසර ගමනත් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ අපේ වැඩ සිටින අපේ ගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ උපන් දිනයත් අද දවසේ දීලා තිබෙනවා. අපි මේ පූජාව තුලින් එතුමිය සිහිපත් කරමින් ඒ.පී. දයාවතී මෑණියන් වසර 78කට පාතබන මේ වෙලාවේදී අපේ ජීවිත වලින් සිදු කරන සාසනික ආගමික සමාජික සියලු පින්කම් වල ශක්තියෙන් තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බලයෙන් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ගුණ බලයෙන් එතුමියටත් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඩී.එල්. කරුණාදාස පියතුමන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් සිතක් ශාන්තියක් යහපතක්ම සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි මේ වෙලාවේදී ඇති කරගෙනයි අද මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. හැමදෙනාම මේ වෙලාවේදී පින්කම ආරම්භ කරමින් බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරන්නට කවුරුත් නමස්කාරය තුන් වරක් කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
गच्छामि Dutiyampi dhammam saranam gacchami. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi sangham saranam gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Dutiyampi buddham saranam gacchami. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Dutiyampi dhammam saranam gacchami. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi sangham saranam gacchami. पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Kamesu miccachara veramani sikkhapadam samadhiyami. मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. दुरामेर मज्जपमा दट्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Suramere majjupama dattana veramani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti beso bhagava araham samma sambuddho vidyācana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati buddhaṃ jīvitam yāva nibbānam saranam gacchāmi swakato bhagavatam samdittiko akaliko ehi passiko panayiko pacchantam veti tambo vinyuhiti dhammam jīvitam yāva nibbānam saranam gacchāmi supatipanno bhagavato sāvaka sangho vujupatipanno bhagavato sāvaka sangho nyāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho sāmīti patipanno bhagavato sāvaka sangho yadidam canda purisa yugani natta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho puneyo puneyo dakkineyo panjali karaniyo anuttaram punyakkettang lokassa sangham jīvitam yāva nibbānam saranam gacchāmi vandāmi cetiyam sambhaṃ sambatāne supatittitam sāririka dhātumā bodhiṃ buddha rūpaṃ sakalam sadāyassa mūle nisinhova sambhāri vijayam akapanto sabbhaṃ yutam sattā vandetam bodhipadapam ime te mahābodhi lokanātena pūjitā aham pete namassāmi bodhi rāja namastute ganasāra Padittena dīpena tamadam sināti loka dīpaṃ sambuddhaṃ pojayāmi damo nudam
ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනා සුගන්ධිනා පූජේ පූජනීයං තං පූජා වාදන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං තස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ජේන මේතන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හතු උත්තම අතිවාසේ තුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හතු උත්තම අතිවාසේ තුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං පාදාය පතිගන්නාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයං ගතං අච්චයං කමනේ වන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කායික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියං කාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවාන මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා ඉද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු 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 පෙරවන් සරණයි සියලු දෙනාටම සෑම සෙනසුරාදා now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon for about 20 minutes. After that we'll continue our program in English. Those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation called Dhammanussati, recollection of the Dhamma, with the intention that you are listening to the Dhamma. When you meditate, you can gain the highest blessing. අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබන්නේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහා විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් උන්වහන්සේට අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා. කවුරුත් ආරාධනා කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න.
समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස මූලාසනේහි වැඩ සිටින ලෙච්චුවත් ධර්මනිකේතනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අතිගෞරවනීය අවසරයි අකුරුල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි අද දවසේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ දරන ආලෝක මහත්මයා ප්‍රදාන පවුලේ ඇතුළු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ පින්කම පිළිබඳව පූර්විකාව හැඳින්වීම ඊටාම මනවින් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ නිසා තමන්ගේ ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ පියසීලි පාගුඩාරච්චි ගුරු මෑණියන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරමින් දරුවන් හැටියට ආලෝක මහත්මයාත් ලේලිය හැටියට වීණා මහත්මියත් මුණුපුරු මිනිපිරියන් හැටියට අවිෂි දියණියත් හසින්දු පුතුණුවනොත් එවැගේම දියණිය හැටියට නිලංකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය වගේම සමීර මහත්මයා මෙතුසු දියණිය ඇතුළු සියලු දෙනාම මේ වෙලාවේදී සිද්ධ කරන්නේ අම්මගේ ගුණ සිහිපත් කිරීම. ඒ අම්මා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාල පරිච්ඡේදයේ වෘත්තිකයෙක් හැටියට රටට සමාජයට කෙරෙන්න තියෙන යුතුයකම ඉෂ්ට කළා. ඒ වගේම දරුවන් දෙපළක් ඊටාම බුද්ධිමත් දරුවන් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දරුවන් ලෝකේ දියුණු ස්ථානවල හොඳ පෞරුෂයක් සහිතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ ජීවත් වෙන ආකාරය පිළිබඳව දැකලා ඒ දරු මුණුපුරන්ගේ සුරතල් බලන්නටත් එතුමිය වාසනාවන්ත වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ ජීවිතේ හැමදාම අපට ජීවත් වීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් අද දවසේ එතුමියගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරමින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව අංගුත්තර නිකායේ 9 වන නිපාතයේහි වේතාල සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය සාරාංශයක් හැටියට ගත්තොත් මේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ අනේපිඩු සිටුතුමා බුදුහාමුදුරුව හම්බ වෙලා අනේපිඩු සිටුතුමාට බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු ධර්ම දේශනාවක්. මේක ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ ත්‍රිපිටකයේ කොටස්වල අංගුත්තර නිකායේ 9 වන නිපාතයේහි වේතාල සූත්‍රය. මේ වේතාල කියන නම බෝධිසත්වයන් වහන්සේට පෙර සංසාරේදී භාවිතා වෙච්ච නම. වේතාල වේලාම ඒ නම අනේපිඬු සිටුතුමා ඒ නමින් තමයි මේ සූත්‍රයේ හඳුන්වලා තිබෙන්නේ වේලාම සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ. දවසක් අනේපිඬු සිටුතුමා බුදුහාමුදුරුව ළඟට ගිහිල්ලා එකත් පසක සිට වැඳලා බුදුහාමුදුරුවන්ට নমස්කාර කරනවා. নমස්කාර කරාම බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙමයි ආශිර්වාද පවත්වලා අනේපිඬු සිටුතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සිටුතුමනි ඔබගේ නිවසේ දැන් දාන ආදී කටයුතු සිද්ධ කරනවද? දන් දෙනවද? එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ගෙදර නිරන්තරයෙන් දාන පින්කම් සිද්ධ කරනවා. හොඳ ප්‍රණීත ආහාර ලබා දෙනවා. මෙහෙම ප්‍රකාශ කළාම ඔන්න එතනින් තමයි ධර්ම දේශනාව බුදුහාමුදුරන්ගේ කොටස පටන් බුදුහාමුදුරුව සඳහන් කරන්නේ ගෘහපතිය ඔබ දාණය ලබා දෙනකොට ඒ දාණය ඊටාම අමාරුවෙන් දෙනවද? ඒ වගේම
ප්‍රණීත ආහාරයක් දෙනවද? ප්‍රණීත දෙයක් දෙනවද? ඒ දෙන දෙය සකස් කරලා දෙනවද? ඔබය සකස් නොකර දෙනවද? බුදුහාමුදුරු ප්‍රශ්න කරනෝ අනේ පිළිසිතුමාගෙන් ඔබතුමා දන් දෙනකොට ප්‍රණීතව දෙනවද? ඊටා අමාරුවෙන් දෙනවද? ඒ වගේම සකස් කරලා දෙන්නේ නැද්ද? පිළිවෙලට දෙන්නේ නැද්ද? කර්මය විපාක කොටගෙන කර්මඵලයේ විපාක දැනගෙන එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව සිහි කරලා දෙන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම ඔබට අගෞරවයෙන් එය ලබා දෙනවද? ඒ වගේම අනවශ්‍ය දෙයක් අනවශ්‍ය ලෙස දන් දෙන්නේද? ඒ වගේම තමන් අනකිරීමකින් දන් දෙනවද? මේ ආදී වශයෙන් දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව පළවෙනියෙන් අහනවා. ඒකේ පළවෙනියෙන් තියෙන්නේ ඇත්තටම සකස් කරලා දෙන්නේ නැද්ද? හොඳට දෙන්නේ නැද්ද? කර්ම විපාක සලකලා දෙන්නේ නැද්ද? හැබැයි ඒත් දෙනවා. ගෘහපතියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ඒකේ ආනිසංස මෙහෙමයි. දෙනවා සලකිල්ලකින් දෙන්නෙත් නැහැ, කර්මඵල විශ්වාස කරලා දෙන්නෙත් නැහැ, Tamanට අනවශ්‍ය නිසා දෙනවා. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් ඒකේ ගෘහපතිය එහි ආනිසංස මෙහෙමයි. එහිදී Tamanටත් සම්පත් ලැබෙනවා. Tamanට දේවල් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ දේවල් ආහාරපාන ප්‍රණීත ආහාරපාන ලැබුණට ඒවා පරිභෝග කිරීමේ හැකියාව එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. පරිභෝග කරන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයාට හොඳ වස්ත්‍රාභරණ ඒ වගේම පස්කම් සැප ලෞකික ජීවිතයේ දේවල් ලැබෙනවා. ඒවා පරිභෝග කිරීමට එයාට හිත දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පුත්‍ර ධාරකාදී නමුදරුවෝ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දාසි කම්මකාර ආදී කට්ටිය සේවක පරිවාර සම්පත්තිය හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙන්නේ දීපු නිසා. හැබැයි ගෘහපතිය අර පිළිවෙලට සකස් කරලා කර්මානුරූපව හිතලා කල්පනා කරලා හිත යොදවලා නුදුන් නිසා ඒවා ප්‍රතිඵලය ඔබට ලබා ගන්න බෑ කියලා මේ ගෘහපතියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි දෙන දේ විතරක් නෙමෙයි. අනිත් සියලු දේම තමන්ගේ කැමැත්තෙන් සිද්ධ කළ යුතු අතර කරන දේ හරියට නිවැරදිව කළ යුතුයි කියන පණිවිඩයක් මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ වේලාම කියන බ්‍රාහ්මණයෙක් පිළිබඳව කතාවක් මේ සූත්‍රයට මැදදී ඇතුළත් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ මා ගෘහපතිය පෙර භවයක වේලාම නමින් බ්‍රාහ්මණ කෙළඹියෙක් බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයෙක් මහා විශාල දානයක් දීලා තියෙනවා. ඒ දාණය විස්තර කරනවා මේ පෙර භවවලදී දීපු ප්‍රමාණය බැලුවොතින් එහෙම විශාල ප්‍රමාණයක් රණින් පිරුණු රිදී තලි මේ දානයේ මහා විශාල දානයක් කියන්න අරගනිපු වචන තමයි මේ පෙර භවයක රණින් පිරුණු රිදී තලි 84000 රණින් කරන ලද තලිවල රිදී පුරවලා එයින් 84000ක් දන් දෙනවා. මේ වේලාම කියන බමුණු කෙළඹියා. ඒ කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ. දැන් මේ තවත් කාරණාවක් තමයි දැන් 84000 කියලා කියන්නේ සුවාසු දහස. සුවාසු දහස ත්‍රිපිටකයේ සහ බුද්ධාගමේ බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. දැන් අපේ පරණ ලාංකීය සමාජයේ තියෙන්නේ මේ 84000 පහම් පින්කම. මේ 84000 කියන එක සමහරු ප්‍රකාශ කරන 84000ට තරහ යනවා කියලා. ඉතින් 84000 කියලා කියන්නේ ඉතාම විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙන ධර්මයේ 84000ක් ධර්මස්කන්ධ තියෙනවලු. පිරිත් පොතෙත් 84000ක් අක්ෂර තියෙනවයි ආදී වශයෙන් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මේ සූත්‍රයේ 84000ක් දන් දුන්නලු තලි රත්තරන් පිරුණු තලි රත්තරන් පිරුණු රිදියෙන් කළ තලිවල
රත්තරන් පුරෝලා 84000ක් මේ ආදී වශයෙන් 84000 ඒවා සූත්‍රයේ විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහන් වෙනවා ඒ කාලේ ඒ යුගයේ තිබිච්ච දේවල් වෙන්න ඕන ඉතින් රිදියෙන් පිරුණු රන්තලි 84000ක් අමුරන් පිරුණු කස්තලි 84000ක් සරින් රත්තරණින් සරසන ලද රත්තරන් ඇඳුම් වලින් සරසන ලද ඇතුම් 84000ක් දන් දුන්නලු. ඉතින් ඔය ඇතුම් දන් දුන්නයි කිව්වහම මූලාශ්‍ර වශයෙන් ගත්තාම මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 606 දී ඉන්දියාවේ රජ කෙනෙක් ඉන්නෝ හර්ෂවර්ධන කියලා. ඒ හර්ෂවර්ධන පිළිබඳව ලියලා තියෙන මූලාශ්‍රය ලියලා තියෙන්නේ බාණ භට්ට කියන කවියා. එයා ලියනවා මේ එයා පෙරහැරක් කරාලු ඒ පෙරහැරේ අලින් සරසලා අරන් ගියාලු. ඒ සම්ප්‍රදාය තමයි ඇත්තටම ඔය දලදා මාලිගාවෙත් අතුන් සරසලා අරගෙන යන ක්‍රමවේදය. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ අපිට අංගුත්තර නිකායේ සඳහන් වෙන මේ පැරණි සූත්‍රයේහි සඳහන් කරනෝ රත්තරන් මේ සරසිලි වලින් සකස් කරන ලද කොඩි වලින් සරසුණු උඩුවියන් පාවඩ ඒ වගේම මේ රතු පාට බුමුතුරුණු වලින් මේ බිම ආතුරන ලද විශාල වශයෙන් රත 84000ක් දන් දුන්නලු. බුදුහාමුදුරන් කාලේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ ඉන්දියාවේ තිබිච්ච රත කියලා කියන්නේ වාහන තමයි අශ්ව කරත්ත සහ ගොනුම් බැඳි කරත්තේ. ඒව තමයි යානා හැටියට සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. මෙතන කියනවා ඒවා 84000ක් දන් දුන්නලු. ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වේලාම කියන බ්‍රාහ්මණ කෙළඹිය දන් දීලා තියෙනවා. එහෙම කියලා ඒ වගේම උඩුවියන් පාවඩ ඒ වගේම රතු පාට කොට්ට සහිත විශාල ප්‍රමාණයක් නිවස්න රත සැප පහසුකම් ඇති දේවල් දන් දුන්නලු. ඒ වගේම සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා මේවා දන් දුන්න නම් ආහාර පාන විවිධ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය කැඳ වර්ග ආදී දේවල් කොහොමද ඒවා උපමා කරලා තියෙනවා හරියට ගංගාවක ගලා බසින ජලය වගේ දන් දුන්නා කියලා. ඉතින් මේ මහා විශාල දානයක් පිළිබඳවයි මේ වේලාම කියන බමුණු කෙළඹිය සඳහන් කරන්නේ. ඒක සඳහන් කරලා මේකේ තියෙන ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තුන්වෙනි කොටස බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ ගෘහපතිය අනේක පිණ්ඩික සිටුතුමනි ඒ දාණයට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වන දාණය කවරේද කියලා ඔන්න විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න. ගෘහපතියට කියනෝ එහෙම ගෘහපතිය ඒ දුන්න දාණයටත් වඩා වටින මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා. මහත්ඵල මහානිසංස වචන කීපයක් එතන තියෙනවා. මහත්ඵල කියලා කියන්නේ මහත් කියලා කියන්නේ විශාල, ඵල කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵල. මහත්ඵල මහා ආනිසංස. ආනිසංස මහා ගොඩක්. මහත්ඵල වූ මහානිසංස ලැබෙන පින්කම් වෙන්නේ මෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ දාණය සෝවාන් පුද්ගලයෙකු වැළඳුවා නම් සෝවාන් පුද්ගලයෙකු පරිභෝග කළා නම් ඒකෙන් ලැබෙන පින මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඔන්න ඊළඟට එක ඉස්තර සෝවාන් පුද්ගලයෙකුට වැඩිය සකෘදාගාමි සෝවාන් පුද්ගලයෝ 100 දෙනෙක් වැළඳුවා නම් ඒකේ ආනිසංස පක්ෂය ඊටත් වඩා මහත්ඵලයි. ඒ වගේම ගෘහපතිය සකෘදාගාමි පුද්ගලයෙක් වැළඳුවා නම් ඒ දාණය ඒක ඊටත් වඩා මහත්ඵල මහානිසංසයි. ඒ වගේම ගෘහපතිය සකෘදාගාමි පුද්ගලයන් 100ක් වැළඳුවොත් ඒ දානෙහි මහත්ඵල මහානිසංසයි. ඒ ගමන ආයි ගෘහපතියට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ගෘහපතිය අනාගාමි පුද්ගලයෙක් වැළඳුවා නම් ඒ දාණය ඒකෙන් ලැබෙන මහත්ඵල ඒ ආනිසංසය අර උඩින් කියපු අවස්ථා කීපයටම වඩා මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ දාණය වැළඳුවා නම් අර උඩින් කියපු සියලු දේට වඩා ඒ දාණය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඒ වගේම ගෘහපතිය උඩින් කියපු ඒ රහතන් වහන්සේ නැතුව රහතන් වහන්සේලා 100ක් ඒ දාණය වැළඳුවා නම් ඒකෙන් ලැබෙන ආනිසංසය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. කොහොම කියලා රහතන් වහන්සේට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දානි වැළඳුවා නම්
ඒ අර උඩින් කියපු සියලු දේට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා. ඒ වගේම කියනවා බුදුහාමුදුරුව ප්‍රමුඛ මහා සංඝරයා දාණය වැළඳුවනම් බුදුහාමුදුරුව ප්‍රදාන මහා සංඝයා දාණය වැළඳුවනම් ඒ දානයේ ආනිසංසය අර උඩින් සඳහන් කළ සියලු දේට වඩා මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ප්‍රායෝගික සමාජයේ මේ සූත්‍ර ධර්ම වලට අනුව වෙන්න ඇති අපේ පුරාණ මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට දන් දෙන්න කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. අදටත් ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමය. බුදුහාමුදුරන්ගෙන් තොරව බුදුහාමුදුරන්ට බුද්ධ පූජාව තැබීමේ සමාජමය වශයෙන් පැමිණලා තිබෙන්නේ මේවදු සූත්‍රවල සඳහන් වන අර්ථයන් වලට අනුව වෙන්න ඕන. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරෝ දන් දීම පිළිබඳව කාරණේ එතනින් සමාප්තයි. ගෘහපතිය ඊට වඩා වැදගත් වෙනෝ මහත්ඵල මහානිසංසයි ප්‍රාණඝාතය සත්තු ඝාතනයෙන් වැළකීම. නොදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකීම. කාමෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකීම. ඒ වගේම රහමෙර පානයෙන් වැළකීම. ඒ වගේම බොරු කීමෙන් වැළකීම කියන මේ ශික්ෂා පද පහ යම් කෙනෙකුට ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් අර උඩින් කියපු දේවල් සියලු දේට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා බුදුහාමුදුරුව සඳහන් කරනවා අසුරු සැනකින් යම් කිසි කෙනෙක් ඇඟිලි දෙකකින් දෑංගුලකින් සුවඳ පිටක්ගෙන එය තවර ගන්නා ප්‍රමාණය අතේ ඇඟිලි දෙකකින් සුවඳ පිටක් අරගෙන සුවඳ පවුඩර් හරි මොනවා හරි ක්‍රීම් එකක් හරි අරගෙන ඇඟේ හරි අතේ හරි මූණේ හරි ගාන වේලාවක ප්‍රමාණය යම් කෙනෙක් භාවනා කරනවද අනිත්‍ය ධර්මතාවය මෙනෙහි කරනවද ඒ වගේම මෛත්‍රී වඩනවද අනිත්‍ය සංඥාව වඩනවද එය මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවයි කියලා මේ සූත්‍රයේහි සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මේ සූත්‍රයේ දීර්ඝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍රයක්. මේකේ අවසාන වශයෙන් ආයම කැටි කරලා බැලුවාම විග්‍රහය මේකේ අන්තර්ගතය දාන සීල භාවනා කියන කොටස් තුනට බෙදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දාන සීල භාවනා. දානය තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හේතු වෙනවා. සීලය තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතයේ මෙලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හේතු වෙනවා. භාවනාව අනිත්‍ය ධර්මතාවය පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීම මනස අවබෝධ කර ගැනීම භාවනා කිරීම මහත්ඵල මහානිසංස වන බව මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා. දානය මගින් පරිත්‍යාගශීලී ගුණයත් සීලය මගින් ලෞකික ජීවිතයේ නිරෝගීකම පන්සිල් ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් නිරෝගී සම්පත්තිය විශ්වාස කටයුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීම ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් හොඳ පෞරුෂයක් සහිත පුද්ගලයෙක් හැටියට කටයුතු කිරීම ලෞකික ජීවිතයේ දීර්ඝායුෂ භුක්ති විඳීමට හේතු වන සීලය හේතු වෙනවා. භාවනාව ජීවිතේ තමන්ගේ ජීවිතේ ලැබෙන අවස්ථාවන් අනිත්‍ය වැඩිවීමෙන් කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් අනිත්‍ය වැඩිවීමෙන් කොහොමද ඒක සීලය ඒක මහත්ඵලයක් වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්න සමහර දේවල් අපිට ඒ විදිහටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ විවිධාකාරයි විවිධ පුද්ගලයෝ අපිට හම්බ වෙන්නේ. ආශ්‍රය කරන්න දරුවෝ නෝනා මහත්මීන් අනිත් උදවිය හැටියට අපිට හම්බ වෙන්නේ විවිධ අය. අපි සමහර වෙලාවට සංකල්ප සංස්කාර ගොඩනගාගෙන ඉන්නෝ අපේ ජීවිතේ ස්ථිරයි ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වේ යුතුයි කියලා. අන්න අනිත්‍ය වැඩිවීමෙන් අපිට අපේ මානසික සංඥාවක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එය එහෙම තිබෙනවා. අපි ආදරේ, අපි දරුවන්ට කැමති, අපි නෝනට කැමති, අපි මහත්තයාට කැමති. හැබැයි අපි මානසික වශයෙන් තේරුම් ගන්නෝ ඒ කැමැත්ත තුලම අනිත්‍ය ධර්මතාවය තුල වෙනස් වීමට හැකිය කියන බව තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා අනිත්‍ය වැඩිවීමෙන් මෙලොවට අපිට ගන්න පුළුවන් කාරණාවන් ගොඩයි. ඒක අවබෝධ නොකර ගන්න සමාජය තමයි ඇත්තටම එබඳු කඩාවැටීම් වලදී විවිධ විදිහේ නපුරු දේවල් සිද්ධ කරගන්න කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරනවා
දාණයට වඩා සීලය හොඳයි, සීලයට වඩා භාවනාව හොඳයි කියලා. ඒ නිසයි බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ වේලාම කියන සූත්‍රයේ අනේපිඩු සිටුතුමාට දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ කාරණාවන් පිළිබඳව අවුරුදු දහස් ගණනක් තිබෙන සංකල්පනාවන් මේ සූත්‍රවල අපිට කියවන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයෙන්. අංගුත්තර නිකායේ වේලාම සූත්‍රය වශයෙන් අපිට දෙයක් කරනවා නම් කැමැත්තෙන් කළ යුතුයි. මේ සූත්‍රයෙන් ගන්න තියෙන අනිත් ප්‍රායෝගික දේ. දෙයක් කරනවා නම් එය කැමැත්තෙන් කළ යුතුයි. ඒ වගේම හරියට නිවැරදිව කළ යුතුයි. නිවැරදිව හරියට කරන්නේ නැත්නම් ඒ වැඩේ නොකළ යුතුයි. ඒකේ ආනිසංශයක් නැහැ. ඉතින් දෙමාපියෝ වෙනුවෙන් අද දවසේ මේ ගුරු මාතාව වෙනුවෙන් අද දවසේ මේ පින්වතුන් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ පින්කම් බෞද්ධයෝ විවිධ විදියට මේ කටයුතු වල නිරන්තරයෙන් යෙදිලා කටයුතු කරනෝ ඒ නිසායි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ කොයි රටක හිටියත් මේ පවුලේ දරුවෝ ආලෝක මහත්මයා ඒ වගේම නෝනා මහත්මිය ඒ වගේම දියණිය නෝනා මහත්මිය දරුවන් හැටියට දහම් අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් ඒ දරුවෝ බොහෝම හොඳට ගුණධර්ම ප්‍රගුණ කරන අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න වයස්වල පසුවන බොහොම සීලාචාර ඒ වගේම මව්දෙමාපියන්ගේ ගෞරවත්වය ආරක්ෂා කරන දරුවන් කිරීම ඒ ආශ්‍රයම්මට ලොකු සතුටක් සැනසීමක් කියන කාරණෙත් මේ අවස්ථාවේදී අපි සිහිපත් කරමින් සකල විදාකාරයෙන් අත්පත් කරගත්ත පින අද දවසේ උපන්දිනයේ සමරන ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ ගුරු මාතාව පද්මශීලී මාතාව මේ පින් අනුමෝදන්ව එතුමියගේ සතර ගමන සූපත් වේවා සපවත් වේවා නිවන් අවබෝධ කරගන්නට මේ පින පියාණන් වහන්සේ මෑණියන් වහන්සේ ප්‍රදාන අප සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ වගේම දායක කාරකාදී පින්නතුන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔයත්න්ගේ සකල කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ නව නිපාතකයේදී සඳහන් කළ වේලාම සූත්‍රය ඇසුරෙන් වටිනා ධර්ම දේශනාවක් පවත්වමින් අපේ ධර්ම අවබෝධය දියුණු කරගනිමින් අපි කරන දාන සීල භාවනා කටයුතු මොන ආකාරයෙන් කළොත්ද අපේ ජීවිතයට විමුක්තිය ළඟා වෙන්නේ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගන්නට අවබෝධය ඇති කරගන්නට ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ මේ රැස් කරගත්ත කුසල ශක්තියේ ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා ශාසනික කටයුතු සාර්ථක වේවා විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ටත් මේ උදාර කුසල ශක්තිය ආශිර්වාද සැලසේවා උන්වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ උපන්දිනයත් අද දවසට යෙදී තිබෙනවා කියලා සිහිපත් කළා. ඒ.පී. දයාවතී මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසිලා සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි සෑම දෙනා විසින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කරුණාදාස ඩී.එල්. කරුණාදාස පියතුමාණන් ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාටමත් එලෙසින්ම සිතක් ශාන්තියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපි මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නේ අපේ පියසීලි පාගොඩ ආරච්චි මෑණියන් සිහිපත් කරමින් එතුමියගේ උපන්දිනය දවසේයි අපි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. එතුමිය මීට සති 5කට පමණ උඩදී අප අතරින් අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. එතුමියට මේ පින් අනුමෝදන් කරමින් විශේෂයෙන්ම ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා වීණා නෝනා මහත්මිය අවිෂි දියණිය හසිඳු පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාමත් නිලංකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය සමීර මහත්මයා මෙතුසි දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාමත්
ඒ වගේම අපේ විහාරස්ථානයට සහ සම්බන්ධ රසික මහත්මයා අපේ පද්මනෝනා මහත්මිය ඇතුළු මේ විහාරස්ථානයේ සියලු දායක පින්වතුන්නුත් අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරමින් එතුමියව සිහිපත් කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරනු ලබනවා. එතුමියට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සංසාර ගමනේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසීම උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි මේ වෙලාවේදී සිදු කරනු ලබමින් හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යාමිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වාය අන්තලිංගේ සම්පේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්වේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්ති ඒ බලින් තස්මාහි නේරක්කත අපමත්තාය කිංචි විත්තං ඉදවා උරං පාසග්ගේ සුවායං වතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු අයං විරාගං අමතං පනීතං යදච්ච ගාසක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යං බුද්දසෙන්තෝ පරිපන්නයි සුචි සමාධිමානන්තරි ගඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විච්ඡති ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ පුංගලා අට්ඨ සතම්ප සද්දා චන්දාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේ සුදින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම් මීතේ පත්තිපත්තාම තං විගය්‍ය ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් ගොඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමංසප් පුරිසං දාමියෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු මේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයසු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි චතෝහ පායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාබිටානානි අපබ්බෝකාතුං ඉදං පිසංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා වබ්බෝ සෝදස්ස පටිච්චාදාය අමංගතා දිත්ත පදස්ස බුද්ධා ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු පගුම්බේ යතන කුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්මවතේ සයිනි
නිබ්බාන ගාමින් පරමං නිතාය ඉදං පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝ තු වරෝ වරං වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයිදං පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝ තු කීනං පුරාණ නවන්නත්ති සම්භවං විරන්ත චිත්තා ඒතිකේ බවස්මින් තේකීන බීජා විරුල් නිච්ඡන්දා නිබ්බං තිදීරා යතායං පදීපෝ ඉදං පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝ තු යනිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝ තු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝ තු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝ තු ඒතේන සච්ච වජ්ජන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන ජය මංගලං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ච සක්කෝ වුජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදුවනතිමානි සන්තොස්සකෝච සුදරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලවුක වුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝනච කුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතත්ති තසා වාතාවරා වානවසේසාදීගාවා ඒමන්තාවා මච්චිමා රස්ස කානුක තුලා දිට්ඨාවා ඒවාද්දෙට්ඨා ඒච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා පරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තති නම් කංචි ඥාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිත්තේය මාතායතානිං පුත්තං ආයසායේක බුද්ධ මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියංච අසංවාදං අවේරං පසපත්තං තිට්ඨං චරං විසින්නෝ වාසයානෝ වායවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගිත්තං නයිජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං පරිමිත පුඤ්ඤාදිකං රස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුන්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංශානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දසපාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි ප්‍රඥානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්ධානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන
සාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ නව මංගලා විනස්සන්තු ආයුවණ්ඩකෝ ධන වණ්ඩකෝ සිරි වණ්ඩකෝ යස වණ්ඩකෝ බල වණ්ඩකෝ වන්න වණ්ඩකෝ සුඛ වණ්ඩකෝ තු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සම්බේ උපද්දවා අනේකාන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධීච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පරින්තස්සානුභාවේන තුතේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන තුතේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Yancha gahapati velāmo brahmano dānaṁ adāsi mahādānaṁ yochekaṁ ditti sampannaṁ bojeyati. Dear friends in the Dhamma, today we discussed one of the very important discourses delivered by the Blessed One as a series of Dhamma Dana. But today the subject of the Dhamma is on Velāma Sutta, the discourse on Brahmin called Velāma's great giving. Velāma, one of the spiritual person, gave incomparable amount of things. Therefore, it was regarded as a Mahādana, that means great giving. This discourse was delivered by the Buddha to one of his best benefactor, great supporter, Anathapindika. He is a merchant, a business person,
the best devotee of the Lord Buddha. Especially remember this sutta called Velāma Sutta. It is a great discourse. It explains the benefits of dana as a very important practice for our success and happiness in this very life, and also to reach the highest liberation, putting an end to the sansaric journey, the cycle of birth and rebirth, and to the end of all the suffering. So this discourse explains merits and various categories of those merits, how one can make these merits into different scales, and how one can make those merits into eventually merits into skills, kusala, and then reach the final liberation. Dana, generosity, leading to sila, the morality, morality leading to the meditation, bhavana, bhavana leading to the wisdom, panya, panya leading to the vimukti, liberation. All the discourses delivered by the Blessed One is a path to liberation. It is not just for someone to make some simple things and get lost after that. Even a gatha, small gatha, Buddha has very beautifully put into place to explain gradual development from dana to sila, sila to meditation, meditation to wisdom, wisdom to liberation. Therefore, this discourse is a very wealth of knowledge, a great explanation delivered by the Buddha. Now, Lord Buddha, we call Gautama Buddha, lived in India in the 6th and the 5th century before Christ, BC. He passed away. After he passed away, 3 months later, the disciples got together and put his teachings. They make group of 5 collections, the whole teachings. At the first Buddhist council that happened for 483 BC, 4th century before Christ. Those 4 collections, those 5 collections of the teachings, called the first one collection of long discourses, Digha Nikaya. The second one, collection of middle-length discourses, Majjhima Nikaya. Third one, collection of connected discourse, Samyukta Nikaya. Fourth one, collection of numerical discourses called Anguttara Nikaya. The fifth one, collection of minor discourses, Kuddaka Nikaya. This, the fourth one, collection of numerical discourses, Anguttara Nikaya, contains 11 groups. We call groups called Nipata, 11 sections. Numerical here, Anguttara, means it divides. Buddha has delivered about explaining 1, explaining 2 types, explaining 3 types, explaining 4 types, like 11. If he has explained numerically numbers, if he explained 1 fact, 2 fact, 3 fact, like 3 practices, that is means 3 kinds of things. So those were put into the groups, Nipata, of 3. Likewise, in this numerical discourses, collection of numerical discourses, Anguttara Nikaya has 11 groups called 11 Nipatas. In these 11 Nipatas,
This Velāma Sutta is in the 9th Nipata, group 9. Navanipata. This Velāma Sutta is in the, and it explains great giving. We call Mahadana. By a Brahmin. Brahmin means the highest spiritual person by that time. Velāma. You know that Buddha was giving definition to the contemporary society situations. Like Dana by that time was delivered in a different way. They might kill the animals and sacrifice those blood and flesh. And that was kind of a Dana by that time. But Buddha very revolutionary changed those concepts into more meaningful way. Similarly, the Brahmana by that time was called a different class system. The society was divided into class system and the Brahmanas were high class. But Buddha said, by giving a different meaning into it, Brahmana is not by just birth and it is not a kind of an high class. Brahmana is really a person who practice spiritual qualities. Therefore, it can't be a discrimination by just being born into a one particular family. That can't be a Brahman. So likewise, there are different connotations for different terminologies Buddha used during that time. So however, this discourse delivered to Anathapindika, one of the best benefactor, Buddha's chief benefactor. You know, this when he was delivered, Buddha was at Savatthi, at Jetavana. Savatthi, there is a very famous monastery called Anathapindika's monastery. This is also called Jetavana monastery in Savatnuara, Savatthi. The reason it is called Anathapindika's monastery, that temple was built by this benefactor, Buddha's chief benefactor. But he did not put the name into it. He put the name of the person who owns the land. This Anathapindika bought the land from this person called Jetha. Therefore, it was named as Jetavanarama. And he spent, you know the story, lot of money to buy the land. And he spent lot of money to build a huge complex of temple complexion on that land. And he was one of the richest men by that time. Buddha, you know, became an fully enlightened Buddha at the age of 35. He lived up to the age of 80. He was in the ministry as a Buddha for 45 years. Within that 45 years, Buddha spent nearly 18 years in this monastery in Savatthi called Jetavanarama, Anathapindika's monastery. When Anathapindika's monastery, Buddha was living most of the time in his life, nearly 18 years, Anathapindika used to go to this place every day. When Buddha was there, he used to go at least through 2-3 times to the temple. Before Anathapindika, Anathapindika means, Pindika means giving mosam of food. Pindapata we call. Anatha means to those who in need. He was really a charitable person. He was a philanthropist. He has a great characteristics of giving. You know, so that is why he was called Anathapindika. Otherwise, his name was Sudatta. One day, when Sudatta went to a house and heard that Buddha, someone called Buddha is there. When he heard the word of the Buddha, he couldn't sleep and he couldn't wait. He went immediately on the following morning to see the Buddha in the temple before Buddha comes to his friend's house.
when the Buddha knew that he is coming, because he is a great meritorious person that aspired to meet the Buddha, so the merits comes in place. Buddha went to the entrance of the temple and called him by his name, Sudatta, come. He was shocked to heard that, and that much of welcome. So that is the power of merits. When you have done abundant good work and merits, they are waiting for you to welcome nicely. So like when you go to a different country, your loved one will be waiting at the airport to welcome you and giving surprises. That is the power of merits that comes. So therefore, those who are doing that merits, they don't have to regret when they pass in away, because when they reach into that place, there will be abundant people to welcome with great honor for those people who has done a good meritorious deed and also lead a wonderful life. So the Sudatta was welcomed by the Buddha with warm welcoming, with smiles, and said, please come. And he was a merchant. But however, when he listened to the first sermon of the Buddha, he became Sotapanna, stream enterer. That means he is a good listener. Even though he goes to the temple, Buddha was there at least 2-3 times. When Buddha was not there, he still go to at least 1 time. He never asked any questions from the Buddha because he doesn't want to make him further tired. However, he listened to all the discourses spontaneously. Buddha was given to other people. And he gained the highest knowledge of the Dhamma understanding by listening to those discourses. So this discourse, this particular discourse called Velāma Sutta start. One day, this Anathapindika came to the temple and paid homage to the Buddha, sat aside. Buddha asked a very nice question. He asked a householder, that means Gruhapatiya, because he is a lay person, are alms still given in your house? You know, Anathapindika, if you go to India, I have been, we still have his palace. He had a Dana Sala in his palace that he can accommodate 500 monks every day. And he was giving any amount of monks who come to his place. He was a merchant. He was a banker. He was a very rich person. He was giving dana every day. Not simple dana, very good dana for all the monks. So the Buddha asked from this householder one day, are alms still given in your house? Then he said the very interesting answer. He said, yes, Lord, alms are still given in my house, but they are not the same. They are coarse, containing and broken rice with pickle that called so curries. That means a very simple offering. Because this richest merchant, banker, became very poor because he lent a lot of money to other people, and these people did not return their money back to him. As a result, this person became very poor. So, however, another story, by listening to this situation, some of the guardian deities, devas, came and went to those places of those people who given those money and threatened them that you have done a great harm to a very good person. You should return their money. You should not be dishonest to himself. You should not cheat. If you have been cheating, they threaten to those people who were not returning the money, saying that a great harm will be on you if you have not returned his money. So it says at his last age of life,
those people came and returned the money back into him. So however, so this person, Buddha realized that this person feels like a little bit down because he can't really, we call Danvata. Danvata means he can't really maintain the series of giving every day like he used to, because he is kind of deteriorating his wealth. Then Buddha said very interesting thing. Buddha said, householder, this if you are offering this coarse or refined alms, or if you are giving good alms, it doesn't matter. Even though you are giving the posh, very rich, very expensive food, or you are giving very simple food, it is not a matter. So in Buddhism, Buddhism is not for rich people. Buddhism is neither for poor people. Buddhism is for pacchatang veditabo vinyuhi. Vinyuhi means wise people. That is the idea Buddha wanted to say. Buddha wanted to say, it is not how much lot of money you spend doesn't matter. Little money you spend doesn't matter. So it is not being rich or poor. It is being wise. When you are doing actions, you can bear the higher merits. He says, even though you spend lot of money or little money, if you are doing with the action with 5 characteristics, then your meritorious deed will not bear the higher merits. If you are even little money you spend, or you are spending lot of money, if you are doing that with 5 great qualities, then your meritorious activity will be higher merits. This also explains another discourse called Sappurisa Sutta, Asatpurisa Sutta, Anguttara Nikaya numerical discourse, Asatpurisa Sutta. It explains there are 2 types of dana. One dana called Asatpurisa Dana. Asatpurisa Dana means giving of no integrity. The another dana is called Sappurisa Dana. Sappurisa Dana means giving of integrity. So Satpurusha Dana has 5 characteristics. Asatpurusha Dana has 5 characteristics. If one gives something with Asatpurusha Dana, that means giving of no integrity, has 5 characteristics. What are those 5 characteristics? The first one, inattentively. If someone is given inattentively, that means if you are giving something, you need to give it very presentable manner. You know, when you give a gift to someone, you wrap it, you put a little star on it, you kind of bring a gift back, and you give it a very presentable manner. It doesn't matter what is inside. When you do it with an attentively, not inattentively, that means presentable way, in a more presentable manner, that is called Satpurusha Dana. If that is called inattentively, that is called Asatpurusha giving, that called no integrity. The second quality called disrespectfully. The Satpurusha Dana is respectfully. Asatpurusha Dana is disrespectfully. What is disrespectfully? You still give it, but you give it very disrespectful manner. No, say for example, when you offer things to the monks, you give in one hand, which is disrespectful. If you give it both hands, that is called respectfully. Sometimes you give it and bow down at the feet and pay your respect. That is respectful dana. So that is called Sappurisa Dana. If that is given there, even though the wealth is no matter how much, that bears the highest benefit. And then some people give dana not with one's own hand. Sahattang deta. If you are not giving your own hand,
that means that is asappurisa dana. Sappurisa dana means you need to really give in your hand, which means you have to participate in. It does not mean really a hand. You have to physically and mentally participate into it. And then the fourth characteristics of asappurisa dana, throwing it away, like, you know, you are giving something that you really don't want. You are giving something that like throwing to the cat and dogs, which is called asappurisa dana. Sometimes it happens, there is somebody came and gave it to me, something, box of incense, and that person said, I really don't like this, I don't want it, so I'm giving it to the temple. So likewise, it's not a charity shop or putting and dropping some kind of things like that. You may be getting some benefit, but you are not really getting the highest benefit. If you look, when you give something, you should like it, you should find some benefit. If you are giving something to someone you really don't like, or you have no use of it, it doesn't really have, it's called throwing it away. The last one, asatpurusha dana, you are giving not believing the results of it, karma phala. Satpurusha dana is you are giving something, contemplating, thinking, believing the results of it. And interestingly, Buddha explained very interesting thing in this sutta, what you will get if you give a Satpurusha dana. So what are the Satpurusha dana? Giving with the presentable manner, attentively, giving with respect, giving with your own hands, hattam deti, and not like just throwing it like into someone like a cat and dog, and giving something that you don't want or like, and giving with understanding of great merits. So if you do that way, Buddha said that you will get good food, you will get good clothing, you will get good living, you will get good vehicles, and saying like that, Buddha says, you also get good sons and daughters, even servants and laborers that are very obedient, listening to you. They will never, like stubborn children, stubborn servants, if you are giving with that Satpurusha type of dana. If you are doing the Asatpurusha dana, sometimes you will get nice food, sometimes you will get nice clothing, nice vehicles, but you can't really enjoy it. You don't have the like, you will sometimes get good children, but they are not listening. Sometimes you get lot of businesses, sometimes you get servants, sometimes you get your employees, but they are not really obedient, honest to you, because of course you have given the dana, but those danas are inactively, disrespectfully, not with one's own hand, and explaining like that to the Anathapindika and explain. Then he says, one upon time, he says there was a spiritual person called Brahmin named Velāma. He said that he gave a very, very big dana. In fact, this Velāma is the Lord Buddha many years of time. What is the great dana? You would amaze to hear. Even if you go into even India today, some people, very individuals, they come with trucks and trucks load of stuff, and they give it to villages and villages. So this person, the dana this person gave, called Velāma, 84,000 gold balls filled with silver. He gave away another 84,000 silver balls filled with gold. He gave 84,000 copper balls filled with gems. He gave 84,000 elephants with gold ornaments. He gave 85,000 vehicles, chariots spread with lion skins, tiger skins,
leopard skins. That means very well presentable, very well dressed. It's a colorful dana. And he gave 84,000 milk cows. He gave 84,000 maidens adorned with jewelry and earrings, dressed with young girls, 84,000. 84,000 of fine linens, cotton linens, and silk linens he gave, and then he gave the beddings, 84,000. And after that, Buddha says, don't talk about food and drinks he has given. It is like an ocean. It is like a river, uncountable. He has given. So that is called Mahadana, great giving. But Buddha says, by that time, it was not a time of the Buddha Sasana time, not a Buddha Sasana time. So he has given it to ordinary people. Therefore, even though that was an higher amount of dana, great scale of dana, he was not earning the right benefit of it. And saying Buddha, educate the gentleman, educate us how it can be greater. Because we all are living in the Buddha Sasana period, era of the time of the Sasana. Therefore, don't undermine the time that we all are living. There may be a time there is no Dhamma, there is no Buddha. By that time, you might be a rich person, wealthy person. But if you are not, if you even by that time do a great dana, you will not be able to get more fruits, benefits. So the Buddha says that if there were at least one Sotapanna, at least one Anagami, at least one Arahant, at least one Buddha, or at least one Pacceka Buddha, his merits, his fruits of that giving could have been abundant. But unfortunately, by that time, so the Anathapindika was very upset because he has now poor. He couldn't, the person who has donated the wealthy temple, he was little bit down. By listening to this, it was uplifting. Buddha was explaining this. There, even though what he was giving is not in a simple period of time. So therefore, Buddha said that if you give one meal to one consummate in view, that means Sammaditthi, one who has come into the Sammaditthi, which means Sotapanna. If a person is Sotapanna, that means stream entry, that person's merits are greater than the Velāma's great giving. Great giving. Velāma's Mahadana is secondary to giving a dana to one consummate in view, which means one person who is been already Sotapanna. You know what is the Velāma's dana? 84 ounces of gold, silver, gems, ornaments, vehicles, beddings, milk cows, maidens. That was the dana. But if you have offered into one stream entry Sotapanna person, you have gained more merits. And he explained, if you have offered it to a Anagami, once returner, even though you give 100 of stream entry, still one returner's dana is greater. If you give it to one Arahant, it is greater than you are giving into hundreds of one Anagami, one non-returners, once returners. And then it explained, even though you give hundreds of Arahant, if you give it to one private Buddha, we call silent Buddhas. Silent Buddhas are coming at the time of no Samma Sambuddhas. At the time of Samma Sambuddhas, there are no silent Buddhas, Pacceka Buddhas. Pacceka Buddha comes at a time there is no Samma Sambuddha. The nature of the Pacceka Buddhas, we call silent Buddha or private Buddhas,
They understand, they realize, but they can't teach. Therefore, they don't have the disciples. They can't establish a sasana, dispensation. So Buddha said, if you give one Samma Sambuddha, we call Tathagata. Tathagata means one who comes to the fully enlightenment, self-awakened, rightly awakened person. It is greater than giving 4 hundreds of Pacceka Buddhas. And then the highest merits that when you give an individual, give to an individual is the Buddha. Buddha means Samma Sambuddha, Tathagata. There is no other person that you can find the highest merits as an individual. And then Buddha said, if you give it to a kind of Mahasangha, that means community of monks, then your meritorious deed is much greater than to giving a Samma Sambuddha. The maximum you can gain the benefit by giving an individual is the Samma Sambuddha, Tathagata. But if you give the dana to Mahasangha, community of monks, your merits is going to be much greater. And then Buddha says, you can still find a greater merits than giving the community of monks. Dedicate a lodge or a temple to a community of monks of 4 directions. We call සතර දිසාවෙන්ව වඩින මහා සංඝරත්නයට පන්සලක් කරන්න පුළුවන් නම් you are gaining higher merit than you giving a Sangika Dana. So the establishing a temple, these are very, very beautiful thing. As Buddhists we need to learn. What we need to learn to make our life beautiful and successful. You know, if you may not be able to create, like Anathapindika did that. So he was explaining this to the Anathapindika. Anathapindika was listening to this Velāma Sutta, and he says, rather than giving into a Mahasangha, you get more merits if you build a temple, even a kuti, small kuti, even a small room for the monks. You know that we all not be able to build a one temple, but you can make a standing order for the temple, supporting the temple to keep it up, paying a bill every month, giving 10 pounds, 5 pounds to a temple. You are supporting the temple means you are supporting the whole society or the community of monks. So therefore, that merits is higher. So those are the things that we really can learn from these discourses. And then Buddha said, even there is a greater merit if someone really take the 3 refuges, take the real refuge in the Buddha Dhamma Sangha, is a higher merit than that. And then another higher merit is if someone really practice the 5 precepts. You know what are the 5 precepts? If you can really practice the 5 precepts, then you are getting more merits. And then Buddha said, even a greater merits can be gained by practicing loving kindness in a millisecond of smelling a flower, or you touch the fragrance of the flower and you smell it. That takes only milliseconds. If you practice the loving kindness meditation, what are the loving kindness? 4 sublime qualities. Loving kindness, metta, compassion, karuna, sympathetic joy, mudita, equanimity, upekka. If you practice, those are called samatha. Here, meditation, bhavana, Buddha talks about samatha practices. And that will lead into jhana practices, higher attainments. And if someone dies with those jhana, they will go into the Brahma world. So that is called, if someone practice the jhana and meditation, even a millisecond that you smell a flower, or you touch the smell or fragrance of the flower and you smell it, it takes only milliseconds. And that amount of time, if you practice meditation of samatha that leads into jhana, you get more merits. You know, when you wanted to offer dana, how much hard work it goes. But if you practice some meditation for 1 minute,
you can't believe the merits you are gaining. But you got to do with right understanding. Otherwise, it will not have the same fruit. And Buddha said, if someone practices a millisecond of samatha bhavana, this meditation, if someone practice the wisdom, insight meditation for at least Asurusanak, it says, when you flick your fingers, that amount of time, anicchadave, impermanence, you get more higher merits. So how can it get higher merits? Once you realize the anicca, you realize the dukkha. If you realize the dukkha, you realize the anatma. Anatma means no self. So this anicca sanya is being explained in the Girimananda Sutta very beautifully. And this is why I mentioned this is a path to liberation. Start from pina merits through the dana, and that develops into a skill. That means you are practicing sila, morality, and the meditation. And then you are now practicing the wisdom called insight meditation. When you practice the insight meditation, that is the spiritual level leading into liberation. What is the liberation? Achieving stream entry sotapanna, once returner sakadagami, non-returner anagami, arahat. If you attain the sotapanna stream entry, it guarantees that you will be born 7 lifetimes, no more than that. And you will never reborn in a lower realm. If you achieve the sakadagami, which means once returner, only 1 lifetime, there is no second life, you will definitely be enlightened. If you attain the non-returner, that means arahant, then you will never reborn. If you are attaining the arahantship, that your life will be very successful. How can it happen? Buddha says, practicing the Noble Eightfold Path, we call Samma Ditti, right view, Samma Sankappa, right thoughts, Samma Vacha, right speech, Samma Kammanta, right action, Samma Ajiva, right livelihood, Samma Vayama, right effort, Samma Sati, right mindfulness, Samma Samadhi, right concentration. When that person practice this, and that person attain the Sotapanna. How that Sotapanna attain? He explained in that discourse, that person started to break the 10 fetters, Dasa Sangyojana. The person who gained the stream entry Sotapanna, eliminate 3 fetters of the 10 Dasa Sangyojana, 10 fetters. What are the 3 fetters? Sakkaya Ditti, the first one, fetters of the self-illusion, Sakkaya Ditti. Because he practiced the Anicca Sanya, the impermanent meditation, insight meditation. And the second fetter that removes is skeptical doubts. That means Vichikicca. Third fetters that person removes is Silabbata Paramasa, which means wrongful rites and ceremonies, so Sila. And then the person who attains the Sakadagami, non-returner, weaken the 2 fetters. What are those 2 fetters? Sense desires, Kama Raga, and Patiga, called ill will. The person who weaken those 2, 4th and 5th fetters, attain the Sakadagami, once return state. And the person who completely remove that 2 fetters called 4th and the 5th, attain the non-returner anagami. So that person completely removes sense desire, kama raga, and the patiga, which is ill will. That person attain the anagami, we call non-returner. Then the person who remove the last 5 of the 10 fetters attain the supreme enlightenment, or what we call fully enlightened state, arahant. What are those last 5?
Rupa Raga. Rupa Raga means your desire for fine materials in the world. Arupa Raga, you are desiring for immaterial worlds. And then Mana, conceit. Uddacha, restlessness. Avidya, ignorance. And those 5 being completely eradicated, that person attained the fully enlightenment. So this is how Buddha explained a person can cultivate the merits, then the kusal, skillful means, and gain the fully liberation if the person has the wisdom. So therefore, Buddha explained this to Anathapindika. He was very happy to hear that, even though he was quite down in his wealth, what he has done, all the merits at the time of the Buddha Sasana. So therefore, those are going to bear the great gift. What we need to understand, we all are very lucky that we are being around that Samma Sambuddha Sasana, and all these merits be with us all for the betterment of this samsara and in this very life. So this particular discourse, Velāma Sutta, explain that gradual path, how one can make the merits. Merits are very important thing. Without the merits, we will not have our life any success. But you don't need the wealth. Of course, you need some wealth for that. But even though you don't have the wealth, you still can practice 5 precepts, take the 3 refuges, do some meditation. Through wisdom, you can cultivate your life into a best optimum level. So may this Dhamma Dana illuminate your hearts and minds to cultivate that wisdom and insight and to make this very life a successful. Sadhu, sadhu, sadhu. We share these merits with today's sponsors, Mr. Aloka Hettiarachchi, Mrs. Veena, Mrs. daughter Avishi, son Hasindu, and also co-sponsor Mrs. Nilanka Hettiarachchi, Mr. Samira, daughter Metusi, and family. They all come together, and even we as the temple members and the monks join with them to remember the loving mother, Mrs. Piyasili Pagoda Arachchi. Her birthday is today. Late mother, beloved mother, to share these merits, and may she rejoice in her sansaric journey and attain the supreme bliss of Nibbana. Bearing those in our heart, we are going to conclude our Dhamma sermon for the day. May the merits be with you all. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for joining for today's Dhamma sermon. May the merits be with you all. May your loved ones be rejoiced in the merits, and may they attain the supreme bliss of Nibbana. Bearing those in our heart, let us share the merits with all. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanang. Akasatta ca bhummatta devanaga Iddika punyantang anubodhitva chirang rakkantu mang paranti. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Please take the final blessings, keeping your palms together. Abhivadana silessa niccang vaddhapachayinu
චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti පිනාතේ සමිජ්ජතු. Sadhu, sadhu, sadhu. May the triple gem bless you all. Hamadinatam Teruvan Saranai. We'll see you next Saturday at the same time. Teruvan Saranai.